Whom does he worship? We worship him because of his qualities, like because of his virtues, because of his dharma, anushtanam, vratam, and mainly because of his bhakti that he has towards Rama. Aren't these qualities enough to worship someone? In fact, what right do they have to ridicule us for worshipping Hanuman? We are not compelling them. Neither are we committing any sin by worshipping him. Then what authority do they have to ridicule us, to mock us for worshipping Hanuman? Now, one may wonder, what is the reason behind them mocking us for worshipping Hanuman? It is because Hanuman is a monkey, and that's the truth. Hanuman is a monkey. But according to them, monkeys are inferior to humans. That is the reason why they mock us for worshipping Hanuman. But the monkeys that we see cannot speak like how Vanaras used to. They cannot practice Vedic rituals like how Vanaras used to. Then who are Vanaras? Some critics speculate that Vanaras were the South Indians of that time in order to show South Indians as lower humans. This is inaccurate. Surprisingly, this notion of human race superiority does not exist throughout the epic. So, even if Valmiki would have described South Indians as apes, he did not have this idea of showing them as subhumans. Yuval Noah Harari, one of the most well-known writer. Okay. One of the most well-known writer, Yuval Noah Harari. He has written a book named Homo Sapiens, A Brief History of Humankind. There he says that this notion of human race superiority did not exist in the ancient era. This makes us think if Ramayana belongs to such an old era. He also adds after that, after when people started to declare some particular class as substandard, well, this started after this notion of human race superiority came to existence. If this is the case, then we can surely say that Ramayana predates this notion of human race superiority because Valmiki never substandard any class, he never sidelined any class. Moreover, Valmiki described Vanaras as South Indians as Pandyas and Cholas, not as Vanaras. These Vanaras are some different species. They used to live deep inside the forest, as the name suggests, Vananara, the one who dwells in the forest. They were basically forest dwellers. There they lived in guhas. Guhas are basically cave cities, cities that are carved out of huge mountain rocks, as we can see in Hampi, in Mahabalipuram, which is currently known as Mamalapuram. In fact, Hampi is considered as Ramayana's Kishkinda by some great saints and scholars. In Mahabharata, there is a shloka. Gobhihi samudrena tatha golangulriksha vanaraihi gupta ramabhayodvignaha kshatriyanam kulodvahaha. When the Kshatriyas were hiding due to the fear of Parashurama, they were guarded by the seas, apes and bears. Some Kshatriyas hid themselves disguised as apes and bears. This is another speculation regarding Vanaras. If Vanaras were humans but disguised as apes and bears. Another opinion that most of the people have is Vanaras were the Yadavas of Karnataka. Whatever may be the truth. But Valmiki never described anyone as ape or bear in order to show them as lower human because he never considered ape or bear as subhuman. Let us come to the symbiotic relationship that is found in Ramayana. First of all, what is symbiotic relationship? It is a mutually beneficial relationship between two groups. In the 14th chapter of Aranyakanda, that is when Jatayu is introducing himself to Rama. There, Valmiki brings a long description about origin of species.
This might seem funny to some people because it is not in a scientific language. It is in a story form, but the story has a very higher truth behind it. There's one common thing between what Valmiki says and what Darwin says. That is, though we belong to different groups, but at the core, we belong to one family. Unlike Mahabharata, Ramayana hardly has digressions. But this digression has a very higher purpose. That is, Valmiki wants to give a short introduction about the upcoming story because that is when various other species come and participate, like apes, bears, and vultures. Interesting fact is, before Valmiki, no one ever had given such an unique narration. But after Valmiki, Vyasa did. Vyasa brings this in Mahabharata too. Some researchers say that this topic is interpolated in both the epics by the same person. This is a misleading information for all of us. Fact is, this topic was taken from Ramayana to Mahabharata. Vyasa ends the chapter with Jatayu and Sampati's birth. After this chapter only, Vyasa starts talking about Pandava's lineage. Well, both Jatayu and Sampati are Ramayana's characters. This is enough to prove that this topic was taken from Ramayana to Mahabharata. Again, there is one common message that both poets want to convey. That is, they want to convey the message of universal brotherhood. They want to say that we belong to one family. That is the reason why both of them bring this in the epics. Coming back to the Vanaras, scientists have discovered three different species among humans. That is, Homo sapiens, Homo neanderthals, and Homo erectus. Homo sapiens correspond to the features of Manushyas described by Valmiki. Homo neanderthals correspond to the Rakshasas, and Homo erectus correspond to the Vanaras. This is again a guess. No one is sure about it if Vanaras were Homo erectus. But I'd like to pose a question here. If scientists can believe the existence of monkey-faced humans, then what stops them from accepting the existence of Vanaras? For this, some people say that they don't even know if Ramayana is a realistic epic. Ramayana is a realistic epic. It has more than 20,000 verses, but it deals with proper human emotions, proper human desires. For example, in Aranyakanda, when Ravana abducts Sita, we may expect Sita to cry her husband's name first, her Rama's name first. But instead, she says, Ha Lakshmana Mahabaho. She calls out for Lakshmana because she knows that Lakshmana is somewhere nearby. Second example, in Ayodhya Kanda, when Sumantra is coming back to Ayodhya after dropping Rama, he enters Dashratha's chamber. That time Dasharatha asks, what did Sita say? What did Lakshmana say? What did Rama say? The poet says that Sumantra was reminded the harsh words of Sita regarding Kaikeyi, but he refuses to tell them. This is again realistic. Ramayana's characters aren't stereotyped. A certain level of maturity is required to appreciate Ramayana. Sometimes we tend to miss some things while retelling Ramayana, while remaking it. Like, Lakshmana is not always angry. Ravana is not always cruel. Rama is not always obedient. And Bharata is not always crying as shown in TV serials. The negative capability, that is, Valmiki's negative capability, that is, recording even the weaknesses of heroes and virtues of villains. Like, Valmiki says that Rama suspects his own brother Bharata. Sita suspects Lakshmana. Rama even suspects the fallen Jatayu. In Sundarakanda, Valmiki says that
Hanuman gets a bit of fear when he sees those valorous and terrifying Rakshasas, but after some time he regains courage. Likewise, to paint Ravana as villain, he did not hide describing about his virtues, about his austerity, about his caring nature that he had towards his praja. So, in such a realistic epic, if we come across speaking apes, what does it mean? It basically means the symbiotic relationship between all the beings. There is another speculation regarding Vanaras. That is, if Vanaras were the Bhairaks of that time. Bhairaks are basically the group of saints which live in India. They are basically wanderers. They wander from one place to another, but they are self contented. They have a long history starting right from the Rigveda time. There are a couple of mantras in Rigveda which talk about such wanderers. The mantra says, the wanderers, the saints who practice pranayama, they wear only tree barks. They follow the course of the air, that is Hiranya Garbha, where all the gods enter. Another mantra says, such wanderers, they wander in the atmosphere. They gradually become the well-wisher of all the gods due to their good deeds. This topic comes even in the Krishna Yajurveda's Taitariyaranyaka text. It is known as Shramanas. Later, this term became very popular in Jainism. Such kind of wanderers can be found even among the Veerashaivites and Jains. Even Aghoris of Varanasi are of this kind. The glorious Ramanandis are known as Bhairaks. In fact, the Ramanandi tradition itself is known as Bhairak Sampradaya. As I said, Hampi is considered as Ramayana's Kishkinda, and Hampi is in Karnataka, and Karnataka is a land of Veerashaivites and Jains. So did Valmiki see something common between Bhairaks and Vanaras? Common thing is both of them can live without luxury. Both of them are self-contented. So did Valmiki portray Bhairaks as Vanaras? Well, Ramayana already had rishis in it. And unlike rishis, Vanaras used to drink. So to show the difference between rishis and Vanaras, Bhairaks and Vanaras, did Valmiki portray Vanaras as apes? Well, some spiritual practitioners use some intoxicant herbs in their spiritual sadhanas. Does Valmiki denote such a thing here? Above all, Bhairaks were not only just spiritual practitioners. If needed, they even became the soldier of Sanatana Dharma. They even went to the extent of giving up their life for Sanatana Dharma. As we can see in Ramayana, Vanaras were on Rama's side because they knew that Dharma was on Rama's side. They fought against adharma. I don't know if Valmiki denotes such a thing here. But Ramanandis consider themselves as Vanaras. Mahipati, in his text Dasa Vijaya, when he says the Ramdas's Charitram, he says, Shivaji's priests and ministers were curious to know about Ramdas's Gotra. When they come and ask about it to Samartha Ramdas says he belongs to the Vanara Gotra because he was in Vanara Bhava. Samartha Ramdas was the counselor of the great Shivaji who fought against Mughals. His disciples are known as Bhairaks. In fact, his disciples were not only the spiritual practitioners, they were even the spies of Shivaji. Sri Ramachandra Pant, who has documented the guerrilla warfare, is again Samartha Ramdas's disciple. Hanuman, whom we call as monkey god, he was behind Samartha Ramdas, because of which Samartha Ramdas could accomplish such a great task of establishing Hindu Swaraj, Hindu Samrajya. It is astounding that among his disciples, there were even women. Many widows got confidence due to the grace of Samartha Ramdas and accepted the monkhood.
Coming back to the Ramanandis, Saint Ramananda, after whom the whole tradition is named, he had disciples who belonged to the downtrodden communities, like Ravidas, who's a cobbler, Sena, who's a barber, and so and so. Certainly, the credit of educating the downtrodden goes to the Ramanandis because they took the initiative of educating them. They struggled. Let us see what bhava Ramanandis practiced. As I said, Ramanandis consider themselves as Vanaras. They practice the Vanara bhava. They move with Rama as Hanuman used to. In fact, Ramakrishna Paramahamsa practiced Vanara bhava. He had connection with a Ramanandi saint named Jatadhari. Ranganatha Iyer, whom we fondly call as Rama and Mama, even he practiced Vanara bhava throughout his higher responsibilities, throughout his life, in spite of his higher responsibilities. Whenever he used to be in bhajan, he would suddenly start jumping and start clapping due to his enjoyment. Each and every movement of his limb would convey the devotion that he had towards Rama. Ramanandis consider Hanuman as their guide. They call him Hanuman Baba because according to them, Hanuman is a wanderer like them. In fact, Hanuman himself says in Sundarakanda, he says, Malayena chavindyena meruna mandarena cha dardurena cha de devi shape moola phalena cha. He says, my dwelling places are Mount Vindhya, Mount Malaya, and Mount Meru. My food is the fruits and roots of those forests. My goddess is Mother Sita. Let us see how Tulsidas describes Hanuman. Tulsidas says, अष्टसिद्धिनो निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास. These are actually the two boons given by Sita to Hanuman. Two boons are, Sita says, Oh Hanuman, may the elixir of Rama always be with you. May you always be in the servitude of Rama. These are actually the two main features of Ramanandis. Thus, through them Hanuman lives. Ramanandis are found in Ujjain, in Brindavan, in Haridwar too. But in Ayodhya and Chitrakoot, they are abundant. In order to regain our Rama Janma Bhumi, Ramanandis fought and struggled for several decades without getting tired. They always have happy faces. They're always self-contented. They never ask for money at the doors of temples and mutts, though they are mendicants. They're always carefree because they know that Mother Sita is there to take care of them. Let us see how Samartha Ramdas describes Hanuman. He has described Hanuman in one of his compositions. हनुमंताचे मोठे किरण त्याचे कुल हनुमंताचे मोठे किरण त्याचे
भुभुकारे जयाचे किलकिलाटे, भुभुकारे जयाचे किलकिलाटे, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंताचे, आता वाटते जावे त्याचे सांगाती भावे, आता वाटते जावे त्याचे सांगाती भावे, डोळे हरुनी पाहावे सर्वांग त्याचे, डोळे हरुनी पाहावे सर्वांग त्याचे, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंताचे, ऐकोनी हा चाल परी नयतयांची सरी, ऐकोनी हा साल परी नयतयांची सरी, विचार जयासी करी स्वामी माझा, विचार जयासी करी स्वामी माझा, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंत, असंख्य मिळाला मेल राम भोवता बाळा, असंख्य मिळाला मेळा राम भोवता बाळा, पालथे या भूगोळा घालू शकते, पालथे या भूगोळा घालू शकते, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंत, ऐसी करणी त्याची व्यर्थ जिनिया मोची, ऐसी करणी त्याची व्यर्थ जिनिया मोची, पाला खाऊनी रामाची शुश्रूषा केली, पाला खाऊनी रामाची शुश्रूषा केली, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंत, ऐसे ते रामदास सर्वस्व उदास, 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 रामी जयाचा विश्वास, रामी जयाचा विश्वास, रामी जयाचा विश्वास बाणोनी गेला, रामी जयाचा विश्वास बाणोनी गेला, कुल हनुमंताचे मोठे किरण त्याचे, कुल हनुमंताचे मोठे किरण त्याचे, भुभुकारे जयाचे किलकिलाटे, भुभुकारे जयाचे किलकिलाटे, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंताचे, कुल हनुमंत,
Kula Hanumantatse Mote Kiranatyache. Hanuman belongs to such a community whose chatter even sounds like huge thunderous sounds. Ata vaatate zaave. I feel like going to him right away. Kyache sangati bhave. I feel like being a beneficiary of his association. Dole haruni pahave sarvangatyache. I feel like observing his complete being by beholding him. Aiko nihasal pari nayetayansi sari. One may laugh at such thoughts of mine. Vichara jayasi kari swami vasa. The one on which I am contemplating. He's my Swami. He's my hero. Asankhya Mirala Mela Rama Bhuvatapala. He's gathered such a huge crowd of Rama's devotees. Palatheya Bhugola Kalu Shakati. He's even capable of turning the whole world topsy-turvy. ऐसी करणी त्याची व्यर्थ से नियामुची. ऐसी करणी त्याची व्यर्थ से नियामुची. He has done such great deeds. If we do not worship him, our life will go in vain. Palakha uniramachi shushrusha kheli. He sustains only on Rama's prasada. He is always in the servitude of Rama. Aise te Ramadas sarvasve udas. This Ramdas, who is detached of all the activities that do not associate with Rama. Rami jayatsa vishwasa Bano Nigela. That Hanuman who has staunch faith in Rama. He has entrenched my mind. He has entrenched my heart. In this way, I pray that Hanuman should entrench all our hearts. This is our greatness. This is the greatness of our monkey god. This is the greatness of our Hanuman. Sitaram. ரொம்ப அழகா இருந்தது. இதுல வானராள்னா யாரு அப்படிங்கிறதுக்கு பலவேறு விதமான அனுமானங்கள், உத்பிரேட்சைகள். வானராள் அப்படின்னா சிம்பயாட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு முதல்ல சொன்னா, அதுக்கடுத்தது வானராள்னா எரக்டஸ், ஹோமோ எரக்டஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டாவதா சொன்னா. அப்புறம் என்னப்பா, ரெண்டு தான் மெயினா. மூணாவதா அது ரொம்ப பிரதானமான விஷயம். வானராள் அப்படிங்கிறது பைராக்ஸ். பைராக்ஸுங்கிறவா நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கா. இன்னைக்கு நிறைய குரூப்ஸ் இருக்கா. வேதத்திலேருந்து இருந்துட்டு இருக்காவா. வேதம் ருக்வேத விஷயம்தான் ஆரம்பம் சொன்னது. அதுக்கப்புறம் தைத்திரிய ஆரண்யக்கம். தைத்திரிய ஆரண்யக்கத்தில் அவளுக்கு சிரமணர்கள் அப்படின்னு பேரு. அப்புறம் அவளோட ஆஃப்ஷூட்ஸ் தான் எல்லாருமே வீர சைவர்கள்னு சொல்லுங்கோ, ஜெயின்ஸ்னு சொல்லுங்கோ. எல்லாருமே இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்க. வைஷ்ணவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சம்பிரதாயம் இங்கெல்லாம் தெரியாது. இதெல்லாம் வட இந்தியா விஷயம் சொல்றேன். ஆச்சாரிய சம்பிரதாய, பைராக சம்பிரதாயம். ஆச்சாரிய சம்பிரதாயங்கிறது நம்ம சம்பிரதாயம் தான், அதாவது ராமானுஜ சம்பிரதாயம். இன்னைக்கு இங்கெல்லாம் ஐயங்கார்னு சொல்றா இல்லையா, அதுதான் இங்க வட இந்தியாவில் ஆச்சாரிய சம்பிரதாயம்னு பேர். அது ஒரு வைஷ்ணவம். பைராக சம்பிரதாயம்னு இன்னொரு வைஷ்ணவம். ரெண்டுமே விசிஷ்டாத்வைதம். பைராக சம்பிரதாய அப்படிங்கிறது ராமானந்த சம்பிரதாயம். அது ஒரு அற்புதமான ஒரு உலகம். அது நார்த் இந்தியாவில் அதில் இருக்கிறவா எல்லாருமே நிறைய பைராகிகளை கொடுத்த சம்பிரதாயம். இன்னி வரைக்கும் நல்ல விரக்த புருஷர்களாக, உதாசீனர்களாக, ராமரே கதின்னு இருக்கக்கூடிய வானர வீரர்கள்.
வா எல்லாருக்கும் யார் முதல் பைராக் அப்படின்னு, ஆதி பைராக் ஹனுமான் பாபா. துளசிதாசே பைராக் தான். துளசிதாஸ் ஹனுமான் எப்படி சொல்றார்? ஜெய் ஹனுமான் அது சொல்றார். அது ஒரு இடத்துல வரும், ஜெய் 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 ஹனுமான் கோசாய். பைராக் தான் கோசாயிம்பா. ஜெய் 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 ஹனுமான் கோசாயி. என்ன ஹனுமான வந்து ஒரு கோசாயியா தான் பாக்குறார் துளசிதாஸ். வந்து ஹனுமான் வந்து ஆதி பைராக். நம்ம எல்லாரும் அவரோட ஃபாலோயர்ஸ் ஆன பைராக். ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் கூட அவரோட குரு ஜட்டாதாரி ராமானந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர். அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு ராமரை வாங்கிட்டார். ராமர் பேசுவார் ராமகிருஷ்ணரோட. ராமகிருஷ்ணரே அந்த வானர பாவத்தில் இருந்தார், பைராக் பாவத்தில் இருந்தார். இதெல்லாம் இப்போ எதுக்கு திருப்பி சொல்றேன் இதெல்லாம்னா, தமிழ்லையும் சொல்லலாங்கிறதுக்காக சுருக்கமா சும்மா ஒரு 2 நிமிஷம் அதுக்காக சொல்றேன். நன்னா சொன்னா இங்கிலீஷ்ல சொன்னா சீக்கிரமே தமிழ்லையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சுடுவா. பம்பாயிலேருந்து வந்திருக்கா இல்லையா, நல்ல மராட்டி தெரியும் அவளுக்கு. ஆக்சுவலி வா எல்லாரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், இருந்தாலும் சொல்றேன். சீதாலட்சுமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவாள்லாம் ஸ்ருதிராம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், சீதாலட்சுமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அவளை வச்சுதான் சொல்ல வைக்கிறேன் இங்க. இது அழகா அவ வந்து புக்ல இருக்கிறத புரிஞ்சுன்னு நன்னா சொல்றா. அவளோட ஒரிஜினல் தாட்ஸையும் சேர்த்து சொல்றா. அதுவும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க விஷயம். சுதவானு ஆத்மனிஸ்திதம். விஷயத்துக்கு வரேன். பைராக் இந்த இடத்துல ஒரு வேடிக்கையான ஒரு கதை சொல்லணும்னு விரும்புறேன். வள்ளம் எப்படி இருப்பான்னு, நிஸ்வார்த்தமா இருப்பா, ராமருக்காக எதையும் செய்வா, ஆனா ரொம்ப தார்மீகமானவா, பெயர்பட்டவா பைராகிகள். சொன்னா இல்லையா, இது மாதிரியான ராமானந்தீஸ் வந்து பல இடங்கள்ல பார்க்கலாம். ஹரித்வார்ல பார்க்கலாம், ரிஷிகேஷ்ல பார்க்கலாம், பிருந்தாவன்ல பார்க்கலாம். ஸ்டில் அவளுக்கு ரொம்ப பிரதானமான இடம், ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த 3 இடம் தான். எந்த 3 இடம் அப்படின்னு, அயோத்தியா, சித்திரகூட்டம், வாராணசி. ராமானந்தர் இருந்த இடம், ராமானந்தர் வாசம் பண்ண இடம் அது வாராணசிங்கிறது. ராமானந்தரால தான் இன்னைக்கு அயோத்தியா, ராமானந்தரால தான் இன்னைக்கு சித்திரகூட்டம், ராமானந்தரால தான் மிதிலா. ராமானந்த சம்பிரதாயத்தினாலதான் இது. பேர்பட்ட வானராள் ராமருடைய டீம், ராமரோட செட்டு பைராக்ஸ் அப்படிங்கிறவா. இது விஷயமான ஒரு வேடிக்கையான கதை ஞாபகம் வருது எனக்கு. போன வருஷம் நடந்த கதை. அயோத்தியாவுக்கு நான் போன பொழுது என்னோட வருவா இல்லையா, அதுல ஒரு பையன் வந்தார். அந்த பையன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, அங்க ஒரு ஹனுமான் கடியில வந்து வாசல்ல ஒரு பெரிய பைராக் உட்காண்டிருந்தார். இவ்வளோ பெரிய ஜடாபாரம், பெரிய திருமண் காப்பு. ராமானந்தீஸ்னா திருமண் காப்பு தான் இட்டுப்பா, வைஷ்ணவான்னு சொல்லிட்டேன் இல்லையா. கம்பீரமா உட்காண்டிருந்தார். பிரம்மச்சாரிகள் வேற வாழலாம், இவாழ்ல சன்னியாசிகள்னு யாரும் கிடையாது. பொதுவா நிறைய பிரம்மச்சாரிகள் தான் இருப்பா வாழல. அதனால எழுத்தாப்புல சமிதாதான அக்னி உட்காண்டிருக்கார். வாட்ட சாட்டமா உட்காண்டிருக்கார் அந்த பைராக். உட்காண்டிருக்காருன்னு நம்மளோட வந்த பையன் ஒருத்தர் நேர போய் அந்த பைராக நமஸ்காரம் பண்ணி ஏதாவது சும்மா பேசி பார்க்கலாங்கிறதுக்காக, அவட்டெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், கிட்டக்க போய் இந்த ஜட்டாபாரம் இவ்வளோ பெருசா எப்படி வளர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டார். உடனே அவர் ஒரு கமண்டல் வச்சுட்டு இருந்தார். அதுல இருந்து இப்படி ஒரு கொஞ்சம் ஜலத்துல இப்படி கையளம்பிட்டார். அப்போ உபஸ்பிருஷ்ய இந்த பையன் தலையில கைய வச்சார். உனக்கும் வளரும். இவ்வளவுதான் நடந்தது. அடுத்த நாளைக்கு காலம்புற அந்த பையன் எழுந்து பார்க்கறான், ஜடாபாரம். நிஜமாவே நடந்த கதை போன வருஷம். அதுக்கு அப்புறத்துல இருந்து அதை கட் பண்ண அது பாட்டு இருக்கு ஜடாபாரம். சரி அது பாட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டார் அவர் அந்த பையன். சும்மா அது ஞாபகம் வந்து சொன்னேன். ராமானந்திகள் பத்தி இப்போ சரவணம் பண்ணோம். எல்லாருமே பெரிய ராம பக்தாளா இருந்தவா. துளசிதாஸ், கபீர்தாஸ் எல்லாருமே ராமானந்த சிஷ்ய பரம்பரை தான். எல்லாருமே இந்த சிஷ்ய பரம்பரையில இன்னி வரைக்கும் பெரிய மகந்துக்கள், வித்வான்கள்லாம் இருக்கா, ஸ்மரணீயர்கள். நிருத்ய கோபாலதாஸ் ராம ஜென்மபூமியினுடைய பிரதான ட்ரஸ்டி நிருத்ய கோபாலதாஸ், பாண்டிஃப், இப்போ பிரதானமான பாண்டிஃப் அயோத்தியாவில். அதே மாதிரி சீதாராம் சரணதாஸ், ராமபத்ர ஆச்சாரியா, ரொம்ப பிரசித்தமானவர், கண் தெரியாதவர், ராமாயண பிரவச்சனம் பண்ணுவாரு, பார்த்துருப்பேன் நீங்க ஆஸ்தா சேனல்ல தான். எல்லாருமே ராமானந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா. அவளுக்கும் சமாஷேனம் உண்டு.
திருநாம சங்கீர்த்தனம் உண்டு. அது மாதிரியான ஒரு அழகான சம்பிரதாயம், பைராக சம்பிரதாய் அப்படின்னு பேர். அது வானராள்ங்கிறதுல ஆரம்பிச்சு அழகா இது வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டது. குல ஹனுமந்தாச்சே, சமர்த்த ராமதாஸ் பாடுறார். ஹனுமானுடைய குலம் குல ஹனுமந்தாச்சே அப்படின்னு. சாதுக்களை ஸ்மரிக்கிறது நமக்கு க்ஷேமம். அதனால அவளெல்லாம் ஸ்மரிச்சுக்கலாம். இதோட இப்போ பூர்த்தி பண்ணிட்டு இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல பிரசாதம் எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கலாம். ஜெய் சீதாராம். சீதாராம் மைக்ல சொல்லுங்க. மைக்ல சொல்லுங்க. கடலூர் சீதாராம். ஆகாரம் கீழே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல எல்லாரும் எடுத்துக்கலாம். 1 ஹவர்ல திருப்பி வந்துடலாம். சீதாராம்.